శ్రీమన్మహాభారతము 705th డే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయం ఉదీరయేత్. శ్రీమన్మహాభారతము 3rd పర్వం, వనపర్వం ఆర్ అరణ్య పర్వం. We are chanting Surya Stavam, which is done by Dharmaraju. I say it, you please repeat. Om Trayaha Trimsaccha Vai Devaha Tadha Vaimanika Ganaha Sopendraha సమహేంద్రాశ్చ త్వామిష్ట్వా సిద్ధిమాగతాః ఉపయాంతి అర్చయిత్వా తు త్వాం వై ప్రాప్తమనోరథాః దివ్యమందారమాలాభిః తూర్ణం విద్యాధరోత్తమాః గుహ్యాః పితృగణాః సప్తయే దివ్యా ఏ చ మానుషాః తే పూజయిత్వా త్వామేవ గచ్చంత్యాసు ప్రధానతాం. వసవో మరుతో రుద్రాః ఏ చ సాధ్యా మరీచిపాః వాలఖిల్యాదయః సిద్ధాః శ్రేష్ఠత్వం ప్రాణినాం గతాః సబ్రహ్మకేషు లోకేషు సప్తస్వపి అఖిలేషు చ న తద్భూతమహం మన్యే యదర్కాత్ అతిరిచ్యతే. సంతి చాన్యాని సత్వాని వీర్యవంతి మహాంతి చ నతు తేషాం తథా దీప్తిః ప్రభావో వా యథా తవ జ్యోతింషి త్వయి సర్వాణి త్వం సర్వజ్యోతిషాం పతిః త్వయి సత్యంచ సత్వంచ సర్వే భావాశ్చ సాత్వికాః త్వత్తేజసా కృతం చక్రం సునాభం విశ్వకర్మణా దేవారీణాం మదోయేన నాశితః సారంగధన్వనా. ఓం. విల్ కంటిన్యూ టుమారో. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. Let us do Sastanga Namaskaram to our parents. Let us do Sastanga Namaskaram to our Acharya. Let us do Sastanga Namaskaram to Sri Vedavyasa Maharshi. Let us do Sastanga Namaskaram to Sri Vighneshwara Swami. Let us do Sastanga Namaskaram to the divine scripture Sriman Mahabharatam.
Let us do Sastanga Namaskaram to Sri Krishna Paramatma. Let us meditate upon Sriman Narayana who is there within our own heart. Let us do Sastanga Namaskaram and sing the glory of Sriman Narayana. Sriman Narayana 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 Sriman Narayana Narayana Narayana. Sriman Narayana came down as Sri Krishna Paramatma and gave us Bhagavad Gita and asked all of us to do 8 things. That is why let us respond back to Sriman Narayana saying that we will definitely do those 8 things. O Sriman Narayana, Karishye Vachanam Tava, Sarvam Sri Krishna Arpanamastu. Jai Sriman Narayana. Jai Sriman Narayana. A special request to all devotees. In all things in our life, we want immediate and effective results. To achieve this, let us spend 1 minute daily and read Narayanastram. In order to obtain Narayanastram, go to Narayanastram website, which is www.narayanastram.org and provide your name and email in the registration. You will receive a Narayanastram PDF to the email you provided. In the PDF, there is a Ramayana Sloka, a Gita Sloka and a Vishnu Namam. The 3 of these put together is called Narayanastram. Everyone receives a different combination of these slokas. When everyone reads to their Narayanastram daily, along with 24,000 devotees, 1 round of Sampurna Ramayana Parayana, 33 rounds of Srimad Bhagavad Gita Parayana, 24 rounds of Sri Vishnu Sahasranama Stotra Parayana is completed every day. This is such a remarkable and extraordinary outcome that comes out of doing this every single day. That's why you and your family members immediately go and obtain your Narayanastram. Jai Sriman Narayana. As an essence of entire Bhagavad Gita in 18th chapter from 65th to 69th sloka, Sri Krishna Paramatma strongly recommending all of us to do 8 things. Krishna Paramatma saying that if we do those 8 things, we will become His most beloved devotees and then He will liberate all of us from all kind of sins. That is why every day let us respond back to Sri Krishna Paramatma like this. O Sriman Narayana, as you said, I shall keep on thinking about you. O Sriman Narayana, as you said, I shall become your devotee. O Sriman Narayana, as you said, I shall keep on performing all my activities as your service. O Sriman Narayana, as you said, I shall keep on remembering the fact that I am your belonging and I shall keep doing namaskaram to you. O Sriman Narayana, as you said, I shall surrender to you alone unconditionally. O Sriman Narayana, as you said, I shall not grieve anymore. O Sriman Narayana, as you said, I shall keep on remembering your teachings every day by reading at least 1 Gita sloka. O Sriman Narayana, as you said, I shall keep on spreading Srimad Bhagavad Gita among all the devotees. O Sriman Narayana, I shall do as you say. I shall behave as you like. I shall keep on working for you.
करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।